Hello, good evening. Can you hear me, children? Okay, good evening. Right. Today class will be done by me, right? Okay, don't worry. As your teacher promised, I shared the paper to you. This time paper. We are going to discuss this, right? Okay, I don't know whether you have got a copy of this paper. Have you got a copy of this paper? Copy on எடுத்திருக்கீங்களா ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட? Prashant? Nurusha? Shaf? ஏதாவது கதைக்கணும் இல்லையா? கதைச்சாதான் என்ன சொல்ல பாடம் செய்யலாம்னா? யோசனா? காப்பி எடுத்திருக்கீங்களா? இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை. Okay, let's start. You must say the answers without discussion. If I am only the person talking here, it won't be a effective class. Now, class right? Okay, let's start. The first question. Yeah, mute your mics. Okay. Right. Okay, children, the first question. There you have some pictures. If you read the instruction, you can find it nicely. Match the following pictures with the instructions given below. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each instructions. Right. If I turn this the other side, is it okay for you all to enlarge this one? Is it okay? Good evening, Kosan. Right. After a long time, Kosan know me well. Right. Okay, Kosan, how are you? Fine, sir. Fine. So I am back. Okay, Kosan. Let's continue. Right. So already your teacher told me that she hoped to do this paper. Right. We have started now. Now they have given some pictures. These pictures are most familiar things for you all. The blender, the laptop, the iron box, the washing machine, the ATM machine, and the refrigerator. So the instruction, you have to read the instruction and find out. You are not given the name of those objects. It's very easy if it is given the names. It would be a primary work. They didn't give the names, but they have given the instruction. The first one is fill with water and add washing powder. So we do this with the object washing machine, don't we? Okay. If you have your paper, you can answer them. Right. Who can say the next answer? Set the heat level properly. In which object we set the heat level? See, sir. See, yeah, heat level properly. Heatங்கிற வேர்டை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். Heat level. Heatங்கிற வேர்ட் விஷயம் நடக்கிறது ஒரு அயன் பாக்ஸ்ல. So it should be the iron box. We set the heat level. In the refrigerator, we set the freezing level. Yeah, cooling level. So it should be the iron box. C. Right. Okay. The next one. I think I have read the third one. Second one, keep the door closed. Keep the door closed. F, sir. F. But there is a confusion. When you work with a washing machine, there too you must mindful to keep the door closed. இல்லையா நீங்க வாஷிங் மிஷின்ல வேலை செய்யறதுனாலும் டோரை க்ளோஸ் பண்ணி தான் வேலை செய்வீங்க பெரும்பாலும்.
Refrigerator, you wanted to close the door because it will take too much of electricity if you keep it open. So you have to mindful in those both objects. So here the students have to be very careful and clever. இங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் எக்ஸாம் பேப்பர்ல ஒரே மாதிரியான விஷயம் ரெண்டுக்கும் ஆன்சர் வர்ற மாதிரி வரும். நல்லா செய்யக்கூடிய எடுக்கிற பிள்ளைகளும் சில வேளை தடுமாற்றத்துல மாத்தி போட்டுருவாங்க. ஒரு மார்க்ஸ்னாலும் பிஏ மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தானே. ஆக இது மாதிரி இடங்கள்ல டக்குன்னு தீர்மானம் எடுக்கிறத விட நம்ம கன்ஃபார்மா வாஷிங் மெஷினோ ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கோ வரக்கூடிய இன்னொரு ஆன்சர் இருந்தா அதை தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டு பிறகு இதுக்கு போடலாம். பெரும்பாலும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் வருமா இருக்கும். ரைட், பார்ப்போம். அடுத்து சி. சரி, மூணாவது பார்த்துட்டோம். ஏன்னா செட் த ஹீட் லெவல் ப்ராப்பர்லி இஸ் சி. அண்ட் தென் கலெக்ட் யுவர் கேஷ் அண்ட் கார்டு அண்ட் ரிசிப்ட். Definitely it should be. Good evening, sir. Good evening. Okay, definitely. So this is C. And collect your card and the receipt is E, sir. E. Definitely it is from the ATM machine. And shut down the machine after use. We do shut down. B. B. It is a special word we use with this laptops or any computers. That should be B. Did I write it correctly? Oh, sorry. So many times I have written. So that should be B. And then first fill the jar with liquid. A. A. I made a mistake. Right, that is okay. So I already told you about the washing machine and the refrigerator. Na? All right, I didn't notice this one. The washing machine is given answer. Yeah? Washing machine to answer kuduthirukanga na. So definitely it is the refrigerator. I'm really sorry about that. I confused you all. So it should be refrigerator. Yeah? F. Keep the door closed. Right. Is there any doubts in that? Is that clear to you all? Right. One more thing. A student needing to read the whole sentence and understand to find the answer. ஒரு மாணவனுக்கு ஃபுல்லா அதை வாட்சி முழு வசனமும் விளங்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த முதலாவது கேள்வி, ரெண்டாவது கேள்வி, மூணாவது கேள்விக்கெல்லாம் ஆன்சர் எழுதுனாலும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு வேர்ட்லயே கண்டுபிடிச்சிடலாம். டோர் க்ளோஸ்ட், ஹீட் சம்பந்தப்பட்ட பொருள் என்ன, ஷட் டவுன் பண்றது எந்த பொருள்னு எல்லாரும் தெரியும். ஐடி சம்பந்தமா எல்லாரும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பீங்க. கேஷ், கார்டு, இது ரெண்டு வேர்ட் போதும். ஃபர்ஸ்ட் fill the jar with liquid. லிக்விடோட ஜாருங்கிற வேர்ட் இல்லாட்டி மிச்சப்படுற ஆன்சராகவும் போட்டிருக்கலாம் இல்லையா. இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் வாசிக்க கஷ்டமா இருக்கவங்களும் செஞ்சு கொள்ளலாம். இந்த முதலாவது விஷயத்துல 5 மார்க்ஸ் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி கொஞ்சம் வாசிக்கணும் கருத்து ஒன்று. சரியா? நான் அந்த மாதிரி செய்ய கஷ்டப்படுறோம்னு நினைக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த கதை சொல்றேன். நான் கருத்தொன்றி வாய்ச்சா கட்டாயம் செஞ்சுக்கலாம். முழு வசனம் விளங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனா இதுல மறுதலையும் இருக்கு. என்னது, நல்லா செய்யறவங்க தடுமாற்றத்துல மாத்தியும் போடுவாங்க இந்த ஆன்சரை. ஒண்ணு பிழைச்சா ரெண்டு பிழைக்கும். ஏன்னா if you make one mistake, definitely you will lose 2 marks. Right. Okay, let's move to the next one. How to be a good pedestrian. The pedestrian is the person who walks on the road. We all are pedestrians when we are moving on the road. ஏன்னா பாதையில் நடக்கும்போது நாங்கள் தான் pedestrian, பாதசாரிகள். Read the following safety tips for pedestrians and fill the blanks using the words given in the box. Write the letter for the correct answer in each blank. The first one is done. So they have given some tips for the road safety for the pedestrians. Pedestrians-க்கான அறிவுறுத்தல்கள் கொடுத்திருக்காங்க. The words are missing there. You have to find out the correct word for the blank. Crossing, kadattal. Second word is signals. We know there are signals for the pedestrians. When they cross the road, they should look for the green light. Anna,
if a man is walking, a sign is there, and if it is lighting with green color, then the pedestrians are safe to cross the road. அப்படிதானே green colorல பார்த்தனும் அதான் signal. So signals are there. While மூணாவது word whileங்கிற word அந்த வேளையில் பொழுதினில். Clothes ஆடைகள். Drivers தெரியும் உங்களுக்கு drivers right வலது பக்கமா. Right, first one, always use the pedestrian when crossing, when going across busy street. Always use the pedestrian crossing. பாதசாரி கடவையை எப்பொழுதுமே பாவீங்க. When going across the busy street. ஏன்னா ரொம்ப பிஸியான ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கு குறுக்காக போகும்பொழுது பாதசாரி கடவைகளை பாவீங்க. Second, never think that can see you easily. Never think that. Drivers. Very good. Drivers can see you easily. ஒரு நாள் நினைக்காங்க டிரைவர்ஸ் உங்களை லேசா கண்டுக்குவாங்கன்னு சொல்லி. There are people who sees the pedestrian crossing, immediately they cross because they think that it is the most important rights of them. Whenever they have the pedestrian crossing, they think that vehicles will be stopped by the pedestrian crossing. No, there is a human being in the vehicle. He has to press the brake. Pedestrian crossing won't stop. அப்படிதானே சில ராக்கள் இருக்கான் pedestrian crossing வந்தா வரவே வராது வெஹிக்கிள்னு சொல்லி பாய்வாங்க. So here is the advice. Never think that drivers can see you easily. Oh, Isra. Drivers can see you easily. Or drivers இலகுவா உங்களை கண்டுக்குவாங்கன்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. They too make mistake. They too without seeing you, they too can drive. So you also have to be careful. Okay, so the second answer is Israel give the answer right. Wait for a while. Never think that drivers can see you easily. Okay, the third one. Avoid using your mobile phone walking along the street. Which could be the correct answer? While walking along the street. Very good. Avoidங்கிற வேர்டு அர்த்தம் வந்து தவிருங்கள். யூசிங் யோர் மொபைல் போன், உங்களுடைய மொபைல் போனை பாவிப்பதை தவிருங்கள். நீங்க பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில், வாக்கிங் அலாங் த ஸ்ட்ரீட், பாதை வழியே நடந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் மொபைல் போன் பாவிப்பதை தவிருங்கள். whileனா அவ்வேளையில். Okay, the third, next one. Wearing bright or reflective at night help drivers notice you more easily. Yeah, only 2-3 answers are there. Wearing, anidal, bright color, bright light, reflect. Clothes. If you are wearing black clothes, that can be noticed by the drivers easily. So noticeable colors. Bright color and reflective colors. Reflective, கண்ணுக்கு நல்லா பிரகாசமா தெரியக்கூடிய அல்லது பிரைட்டான கலர்ஸ், வெளிச்சமான கலர்ஸ். ஆனா ஆடைகள் அணிஞ்சு நீங்க பாதையில போற நேரம் at night, that helps the drivers to notice you more easily. Right. Notice சொல்றது அவதானிக்கிறது. Notice you more easily. Next one. Remember to walk on the side of the road if there is no payment. If there is no payment, remember to walk on the right side of the road. Right side. So why do they say if there is no payment, you must walk on the right side? Payment இல்லாட்டி தான் right side நடக்கும். If the road has payments in both sides,
The vehicles want to come to the pavement, so it is safe to walk on the pavement. But if it hasn't got pavements, so you must walk on the right side. Right side is the safety side for you to walk. You can avoid accidents more than the left side. Left side or right side நீ போறனா தவிர்க்கிறதுக்கான chances கூட. So that is a common instruction for pedestrians to walk on the right side. Okay, then the last one is follow the traffic or at all the time. It should be signals at all the time. Right. ஏதாவது வேர்ட்ஸ் அதில் வழங்காமல் இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த பேப்பர் செய்யறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனமா ஒரு விஷயம் நடக்கணும். அதுக்கு எனக்கு முடிஞ்ச மாதிரி நான் அந்த விஷயத்த சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அதுல என்ன விலங்குலையோ அதை நீங்களும் கேட்டீங்கன்னா தான் 100% 2 பக்கமும் விஷயம் சரியா நடக்கும். ரைட்? ஒரு பேப்பர் ஒன்று செய்யறோம், கடைசியா நடந்த பேப்பர் ஒன்று செய்யறோம். அந்த பேப்பர்ல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்கள் விளங்கிக்கிறோம். இந்த பேப்பர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணா நான் எங்களோட பேப்பரை செய்யறதுக்கு அப்படிங்கிற நினைவோட நீங்களும் செய்யணும். ஒரு சார் அப்படியே ஆன்சர் சொல்லிக்கிட்டே போறாரு, நம்ம அப்படியே பேசாம உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அது சரியில்லைனா. Right. Okay, let's see the next paper. I hope that it would take some time to. Okay, here we go. But the third one, as you know, that is a picture description. If I turn the other side, it is not possible to read. Okay, we'll see the picture once and then I will turn the other side. Give me one. Right. Here you can see the inside of a shop, I think. Yes. The cashier has to, if you want to go to the cashier, you have to move the left side, and if you want to go to the play area, you wanted to move the right side. That what showed by those aromas. Right. Let's study the picture. Here you can see a family. Maybe the family. A lady is there wearing a salwar, and there are two kids, a girl and a boy. The boy is holding a doll, and the other side you can see a man is taking a cloth, and in front of him you can see a trolley, and behind him you can see a lady with a girl. She is having a handbag, and far away you can see a woman cleaning or mopping the floor. So it could be a textile shop. Okay, so let's see the words. Enna words irukku paapom. Handbag, trolley, ceiling, dolls, mopping, customers, pile, clothes, salesman, arrows, smile. Okay, let's see the blanks now. Yeah, go through the paragraph. Try to find out the answers as much as you can.
Are you trying the answers? Done, sir. Done. Okay. Right, let's see the answers. Kosan, if it is possible, can you read the paragraph with the answers? Okay, sir. Mm. A textile shop is a lovely place for anybody to visit. It's a clean and spacious. We are now at a textile shop buying Mm. clothes. There is a girl at the shelf showing dolls to two kids standing before a young salesman is looking at them. There is a pleasant smile on his face. He is standing uh, near a pile of clothes. A young lady with a handbag is standing at a clothes stand with a little daughter. A worker is uh, a worker is mopping the floor at the far end of the passage. There are two arrows on flashboards to direct customers to the cashier and to the play area. Another salesman standing at a uh, trolley uh, is arranging uh, clothes on a shelf. Lights on the ceiling help the uh, customers to see items clearly. As it was getting late, we decided to buy some clothes and return home. Right, okay. Good. The paragraph written in a way that a person is describing a scene in the textile shop. Yeah, right. Person, those answers are correct. Good. The textile shop is a lovely place for anybody to visit. It is clean and spacious. ஏன்னா ஒரு அழகான இடம் எல்லாரும் போறதுக்கு ரொம்பவும் கிளீனாகவும் ஸ்பேசியஸாகவும் ஸ்பேசியஸ்ங்கிற வேர்டு வந்து இடவசதி கொண்டதாகும். ஸ்பேசியஸ் இடவசதி கொண்டதாகவும் இருக்கிறது. We are now at the textile shop buying clothes. All right, he is telling this in a present situation. At the moment he is describing. இல்லை அப்படித்தான் சொல்றாரு. நாங்க இப்ப இருக்கிறோம் டெக்ஸ்டைல் ஷாப்புக்கு பையிங் க்ளோத்ஸ், ஆடைகள் வாங்கிக்கொண்டு. There is a girl at the shelf showing uh, dolls to two kids. There is a girl at the shelf showing. ஒரு கேர்ள் ஒன்று நின்று கொண்டு அவ என்ன செய்யறா, அந்த டால்ஸை காட்டி கொண்டிருக்கிறா அந்த குழந்தைகளுக்கு. Showing the dolls. Showing the dolls to the kids. Okay. Standing before her. அவளுக்கு முன்னாடி நிக்கிறா. A young is looking at them. அவன young looking at them. அவளை பார்த்து கொண்டு ஒரு யங்னா இல்லையா, பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு யங் மேன் தான். ஏன்னா யங் மேனுங்கிற வேர்டு இல்லை, ஆகவே நாங்கள் சேல்ஸ்மேன். சேல்ஸ்மேனுங்கிறது பொருத்தமா இருக்கும். யங் சேல்ஸ்மேன் இஸ் அப்படின்னா யோசிச்சு செய்யணும். இந்த எக்ஸாம் வந்து கேள்வி செய்யக்கூடிய விதம் தான் அது என்னவா இருக்கும். அங்கே யார் நிக்கிறா, யங். பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களைன்னு சொன்னா அங்கே யார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான்னு படத்தை போய் பார்க்கணும். ரைட். அப்போ அவங்க ஒரு மனிதன் நிக்கிறான், அப்ப சேல்ஸ்மேன். Answer, salesman is looking at them. There is a pleasant on his face. On his face, முகத்துல smile. Pleasant smile, ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான புன்னகை. Pleasant smile on his face. He is standing near of clothes. அவர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார் அருகில ஆடைகளினுடைய pile of clothes. It's a collective noun. குவியலா இருக்கிறது ஆடைகள் அல்லது பேப்பர்ஸ், புக்ஸ், இதெல்லாம் குவியலா இருக்குது. பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ். 6, 8, 7ல இருந்து இருக்கு. பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ், ஃபார்ம் ஆஃப் பீஸ், அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தானே. அதுல இதுங்க வர்றது பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ். அந்த ஆன்சர் தெரியாட்டியும் கடைசியில் தெரியாத இடத்த ஃபில் பண்ணலாம்னு போட்டுக்கலாம். பைல் ஆஃப் க்ளோத்ங்கிறது தெரியாட்டியும், தெரியாத விட தெரியாத இடத்துக்கு போடணும்னா சரியா வரும். அடுத்து, a young lady with is standing at a clothes stand.
with her little daughter. With her little daughter. அப்ப எந்த லேடியை சொல்றாங்க? அந்த அடுத்ததா பக்கத்துல இருக்க the close stand கிட்ட நிக்கிற லேடி. அப்ப இங்க ஃபில் பண்ண வேண்டிய வேர்ட் என்ன? a young lady with a is standing. ஒரு young lady நிக்கிறாள் உடன். எதனுடன் இருக்கிற ஒரு young lady? a handbag. ஏன்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னா, இடைவெளி ஒன்று வந்துச்சுன்னு சொன்னா கட்டாயம் ஒரு பேர் சொல்லித்தான் வரும். ஒருன்னு சொன்னா ஒரு பொருளை தானே சொல்லணும். அதனால a handbag is standing at the close stand. டேகோட இருக்கிற ஒரு பெண் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறாள் க்ளோஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட with her little daughter. a worker is workerனா உடனே கண்ணில் பார்க்கணும். அங்க ஒர்க்கர் ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னு சொன்னா பின்னாடி மொப் பண்றது. அப்ப a worker is the floor. ரைட். அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் மொப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க ஃப்ளோரை. mopping the floor at the far end of the passage. இந்த பேசேஜில் இடைவெளியில தொலைவுல மொப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. there are two on flashboards to direct customers to the cashier and the play area. There are two arrows. ரெண்டு அம்புக்குறிகள் இருக்கின்றன. on the flashboards. கண்ணில் டக்குன்னு படக்கூடிய மாதிரி இருக்கிற போர்டுனால தான் சொல்றது flashboards சொல்லி. to direct customers to the cashier and to the play area. Another salesman standing at the இன்னொரு salesman எதுக்கிட்ட நிக்கிற salesman standing at a trolley ஒண்ணுக்கு பக்கத்துல நிக்கிறவர் is arranging clothes on a shelf. ஒரு ராக்கையில அவர் அடுக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஆடைகளை. lights are the lights on the ceiling உள்ள lights. ஏன்னா ceiling மீது இருக்கும் lights on the ceiling help the customers வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவி செய்து to see the items clearly. As it was getting late, we decided to buy some clothes and return home. ரொம்ப லேட்டா இருந்தாலும் நாங்கள் கொஞ்சம் வாடகையில் வாங்கிட்டு போயிட்டோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸி isn't it? இந்த தடவை அவ்வளவு கஷ்டமே இல்லை. ஏன்னா வேணா ஒரே ஒரு இந்த பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் தான் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குழப்பமா இருக்கலாமே ஒழிய மற்ற வேர்ட்ஸ்லாம் ஈஸி. மாப்பிங், க்ளோத், சேல்ஸ்மேன், அரோ எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ். ஓகே, so the answers given by Hosen is correct, and also the answers given by Isra. Yeah, Isra, those are correct. Good. Okay, let's move to the next one then. Okay, எதுவும் பிரச்சனை இருக்காதுல? Hope nothing. Okay, the next one. Okay, Isra. Right. பார்க்கலாம் தானே? இது பார்க்கக்கூடியதா இருக்கு தானே? நான் டெஸ்ட் நம்பர் 4. Read the following paragraph and fill the. If it is not possible, tell me, then I can turn the other side. Read the following paragraph and fill the blanks using the words given in the box. The first one is done for you. Atna ஒரு இடத்தில். At நாங்க பாவிக்கிற preposition at பாவிக்கிறது ஒரு இடத்துல. At the bus stand, at the railway station, at the table. The principal is working at the table. I am at work. நான் வேலையில இருக்கேன். I am at home. அதுக்கெல்லாம் தான் at பாவிக்கிறது. at பாவிக்கிற எல்லா விஷயமும் நான் சொல்லிட்டேன். at டைமுக்கும் போடுவோம், நாங்க ஒரு இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் போடுவோம். We use both to mention a time, a particular time at 2 o'clock, at 3 o'clock, and also to mention a place. At the bus stop, at the table, at work, at home, right? At the during, we use during to say a period of time during the interval. Interval வேலையின் பொழுது. During the lunch hour, during the vacation, during summer, கோடை காலத்தின் பொழுது, வெக்கேஷனின் பொழுது. இந்த மாதிரி வேர்டுக்கு தான் முன்னாடி டியூரிங்கிற ப்ரொபோசிஷன் வரும். டியூரிங், அந்த நேரத்தின் பொழுது. அடுத்து ஃப்ரம், எங்க இருந்து? ஸ்டார்ட், ரைட்? ஃப்ரம் ஜனவரி மாதத்திலிருந்து. ஃப்ரம் கேண்டியில இருந்து. ஃப்ரம் 1 to 10, 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருந்துன்னு சொல்றது தான் ஃப்ரம். அடுத்து அஃப்ங்கிறது when you say belongs to what, யாருக்கு சொந்தமானு சொல்றது?
The book of Ravi. The students of Manama College. Manama College in Udaya Manorgal. Udaya of. For itkaga, unditkaga. We are waiting for the results. We are waiting for the bus. Bus-kaga kathirundom. For adatkaga. With Udan. I went with my mother. We ate bread with jam, with Udan. Right, let's see. A lot of people think that cats do not sleep at night. And it is true that their sleep schedule is different from that of humans. மனிதர்களுடைய ஸ்லீப் ஷெட்யூல் இருக்குதே, அதிலும் இருந்து வேறுபட்டது அவைகளுடைய ஸ்லீப்பிங் ஷெட்யூல். அவைகள் உறங்குற விதம் வித்தியாசம். நிறைய மக்கள் நினைக்கிறாங்க கேட் வந்து நான் இரவுல தூங்கும்னு சொல்லி, இரவுல தூங்காதுன்னு சொல்லி. அது உண்மை. ஏன்னா ரைட், தொடர்ந்து. Cats are most active the beginning and also at the end the day. ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் ஆரம்பத்துல, அதே நேரம் முடிவுல ஒரு நாளில். என்னென்ன வேர்டு மிஸ் ஆகுது? Cats are most active. Sir, Most at active. the beginning. At the beginning. At the beginning and also at the end of the day. At the beginning and if you say during the beginning, it won't be. ஏன்னா பிகினிங்கிறது ஒரு ஆரம்ப கட்டம் தானே. டியூரிங்கிற வேர்டை போட்டோம்னு சொன்னா நாங்கள் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சொல்லா போடணும். Cats are more active at the beginning and also at the end of the day. At the beginning, at the end. பாருங்க, அது ரெண்டு வருதாங்கண்ணா. At the end வருது தானே. அப்ப மேல வரணும் at the beginning, ஆரம்பத்திலையும் முடிவிலையும், நாளினுடைய முடிவிலையும். I was in a call. Right, okay. The next one. At the beginning and at the end of the day, they sleep both at night and answer. They sleep both at night and during the day. Very good. During the day. இரவுக்கு நாங்க எப்பயுமே at night தான் சொல்லுவோம். அதே நேரம் பகல் நேரத்திலையும் தூங்கும். பகல் வேலையின் பொழுது during the day. The reason this behavior, இந்த நடத்தைக்கான காரணம் of cat, the reason for this behavior, இந்த நடத்தைக்கான காரணம் for this behavior of cats. Okay, right, Rizana. Yeah, I got your answer, right. Cats has to do, behavior of the cats has to do with their hunting patterns. With their hunting patterns. Hunting சொல்றது வேட்டையாடுறதுனா. So cats need to do hunting at night. So they need to sleep during the daytime. Right? So it depends. If they wanted to hunt the daytime, they be awake.
and most of the time they sleep at in during the daytime, right? So it has to do with their hunting patterns. அவங்களோட ஹண்டிங் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும், எந்த நேரத்தில் வேட்டையாடுற பழக்கம் கொண்டிருக்காங்களோ அதோட தான் இந்த செயற்பாடு நடக்கும், அதனுடன், வித் their hunting pattern. However, when they sleep, they prefer to do it in a shady place. எப்படியோ தூங்கும் நேரம் ஒரு நிழலுள்ள இடத்துல தான் தூங்கும் அப்படிங்கிறதா முடியுது paragraph. Right, okay. Again, I will say the answers. Cats are more active at the beginning and also at the end of the day. நாளினுடைய முடிவு. திரும்ப. They sleep both at night and during the day. பகல் வேளையிலும் பொழுது. During the day. The reason for this behavior, இந்த நடத்தைக்கான காரணம் of cats, has to do with their hunting patterns. அவர்களுடைய வேட்டையாடும் முறைமை உடன் இந்த செயற்பாடு மாறும். Right. Okay, so we'll move to the next one. If you're asking any doubts, please unmute your mic and ask, right? Because sometimes I am unable to see your messages. All right, I got your answers. Yeah, Isra, you have sent me. Okay, good. Isra's answers are correct. And who is this? Rishana. All right, okay, Rishana. Those are correct. During for with. Okay, let's move to the next one. The city of Lumainara. Okay, have some time to find out the thing that should be written in the table. What could be the words that would give marks for you? I'll find out the answers. And you may send the answers through the chat box. வாட்சி பாருங்க. நீங்க உங்களை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக எனக்கு முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தானே, கட்டாயம் நினைக்க தானே வேணும். வாட்சி பாருங்க பேராகிராஃபை, இந்த பிளாங்க்ஸ் இதுதான் நான் ஆன்சரா நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க உங்கள்கிட்ட ஆன்சரை போடுங்க. அதுக்கு பிறகு நான் ஆன்சரை பார்ப்பேன், எவ்வளவு தூரம் நீங்க சரியா இருக்கீங்கன்னு நீங்க பார்க்கலாம். பேராகிராஃப் ஃபுல்லா விளங்காட்டி பிரச்சனை இல்லை, ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்பையும்.
Do you need time to send your answer or shall I discuss? ஆன்சர் அனுப்புறீங்களா இல்லை நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோமா? ஓகே. Kausan has sent me. Okay. Kausan என்ன மாதிரி இந்த பேப்பர்? ஈஸி சார். ஈஸி ஏன்னா நமக்கு வந்தா நல்லா இருக்கும்னா நமக்கு ஒரு இப்படி பேப்பர் ஒன்று. எஸ் சார். என்ன டார்கெட் கோசனுக்கு? ஏயா? ஏ சார். பிரசன்ட் டார்கெட். பிரசன்ட் என்ன மாதிரி மார்க்ஸ் எடுக்கிறீங்க? 75 plus sir. 75 plus. So which area you think that you have to improve? Grammar or which parts sir. grammar? Maybe the part 2. Yes sir. Especially which area you would like to have some guidance? Adjectives, nouns. Adjective nouns. Upper word classes. Yes. Word classes in the paper la irukku na word class. Okay. What about writing? 16, question number 16. Can sir. Can. Okay. Send me some of those writings, right? If it is Okay, possible, write a paragraph for this paper also. Have you downloaded the paper or do you have the print of this paper? No sir. No. If it is possible, take a print and send me. Right? Okay sir. So take a print and send me the answer of question number 16. Write the paragraph and send me. Okay. Stars. Okay. Got T stars answers too. Right. Are there anyone wish to send the answer? Where answer அனுப்புறீங்களா? Istra asked me some time, so I gave. She sent me the answers. Where answer let now, Babu. Okay, children. Let's see the answers. Right. Who wish to read the paragraph and tell me the answers? Can anyone? கஷ்டமான வேலையில எனக்கு கொடுப்பீங்க என்ன? சரி, எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா சரி. ஓகே. Luminara. Maybe yes, that could be the pronunciation of this place. Luminara is a beautiful modern city located by the Blue River in the south of the country. It has been a home for about 1 million people. The main language spoken is Lumish, but many people also speak English and Spanish because the city has visitors from all over the world. Luminara is a warm and sunny most of the year. The city is famous for its clean streets, green parks, and colorful buildings. The main food of Luminara is rice, which people often eat with vegetables, fish, or spicy sauces. The city's special dishes includes river fish, curry, and sweet rice cakes. Luminara also produces handmade glass lamps, which are exported to many countries. At night, when the lamps shine across the river, the whole city looks magical, just like its name. Luminara is a place full of life, color, and happiness.
luminous, illuminate. That is the word, other words that go with this word. Yeah, illuminate பண்றேன்னு சொன்னா பிரகாசம் அடைய வைக்கிறது ஏன்னா மின்றது, the luminara. That's why they have given this name, I hope. Right. So it's a magical city. Okay. Title of the text is The City of Luminara. Right. And then population. You must know the meaning of this word. Population na enna? அட யாரா ஆன்சர் சொல்லுங்க, டைம் ஓடிக்கல இருக்கு. People. Population and சனத்தொகை, the number of people in the city. Population. Yes. So what is the answer? Yes, Kozan. What did you mention? 1 million, sir. 1 About million. Yeah. 1 million. Hope that she also mentioned the same answer. 1 million. Yes. That's right. Kozan and you. And the second, languages other than the main language. English and Spanish. English and Spanish. If you have written the answer Lumish, it would be considered as it is considered as a wrong answer because it is mentioned here other than the main language. They have given the main language spoken is Lumish. Lumish is the main language. இவங்க கேட்டிருக்கிறது main language இல்லாம. Yes, this English and Spanish are the other languages. That's correct. Weather. Warm and sunny. Warm and sunny. Yes, even Insta also gave the same answer. Warm and sunny. Yes. சூடாவும் வெளிச்சமாவும் தான் இருக்கும், வெயில் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட். அடுத்து த ஸ்டாப்பிள் டயட். இதெல்லாம் வந்து பாருங்க, இந்த வேர்டு இல்லாங்கண்ணே, ஆனா இந்த வேர்டுக்கான மீனிங் தெரிஞ்சா அதை பிடிப்பீங்க நீங்க. ஸ்டாப்பிள் டயட், பிரதான உணவு, ஆகாரம். Rice. Did they mention rice? The main food of Lumira is rice. That's right. Yes. I got the answer from the main language. Okay. Who is this? Rishana. Rishana, you would have sent me only the answer. It won't take much time then. ஏன்னா ஆன்சரை மட்டும் 1 2 3 போட்டு அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குயிக் அனுப்பியிருந்திருக்கலாம் நீங்க முதல்ல. ரைட். உங்களோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சரி, நீ ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் சரி. ரைட். நீ யோசிப்பீங்கன்னா நான் லேட் ஆயிட்டேன், அது இப்படி செஞ்சீங்கன்னா சரி, ஆன்சரை மட்டும் அனுப்பியிருந்தீங்கன்னா சரி. ரைட். ஓகே. அடுத்து ஸ்டாப்பிள் ஃபுட் இஸ் ரைஸ். இட் இஸ் மென்ஷன் இல்லையா, தேர்ட் பேராகிராஃப்ல முதல் லைன்லேயே போட்டிருக்கு மெயின் ஃபுட் இஸ், அதான் ஸ்டாப்பிள் ஃபுட், ஸ்டாப்பிள் டயட். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட்னு சொல்றது உள்ளூர் உற்பத்தி. ஏன்னா டொமஸ்டிக்ங்கிறது வீட்டு, அந்த உள்ளுக்கு நமக்கே உரிய அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் தான் ஒரு டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். என்னது அவங்கட்டு வீட்டுல செய்யற வீட்டு கைத்தொழில், handmade product. Glass lamps. They make glass lamps. Right. Okay, those are the answers. Those answers sent by you three, Kosan, Isra and Rishana, are correct. Good. Okay, let's move to the next one then. Here, this is very important. Writing a knot. I remember. Yes, is that a knot? Yes, knot is, sorry. Knot is ஒன்று எழுதணும் இல்லையா? நோட்டீஸ் எல்லாரும் எழுதுவோம். ஃபுல் மார்க்ஸுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் எழுதுறது தான் விஷயம். The chief librarian of your school wants to put up a notice on the notice board. உங்களோட லைப்ரரியில் உள்ள பிரதான லைப்ரரியன், நூலகர், அதுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஒன்று போடணுமா, of the school informing grade 11 students to return the books they have borrowed from the school library.
இந்த notice என்னத்தை inform பண்ணணும்? It should give the message to the grade 11 students to return all the books immediately. எல்லா புத்தகத்தையும் உடனடியாக ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லி சொல்ற ஒரு notice தான் அவர் எழுத போறாரு. To the school library. Imagine you are the chief librarian and write the notice. So the message, you know, what is the main idea should be in that notice. In the main idea, you are asking the grade 11 students to return all the books that they have already borrowed. ஏற்கனவே அவங்க வாங்கி இருக்கிற புத்தகங்களை கொடுக்க சொல்றது தான் நோட்டீஸ் முதலாவது பிரதான வேலை. இப்ப அதுல இருக்க வேண்டிய இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், என்னைக்குள்ள திருப்பி கொடுக்கணும். அடுத்து ஃபைன் ஃபார் புக்ஸ் ரிட்டர்ன் லேட், லேட்டா கொடுக்கப்படுற புத்தகங்களுக்கான ஃபைன், அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். யூ கேன் மென்ஷன் அமௌண்ட் ஃபார் த புக்ஸ் தட் ஆர் ரிட்டர்ன் லேட். ஸ்டெப்ஸ் டு பி டேக்கன் அபவுட் லாஸ்ட் புக்ஸ், என்ன நடைமுறை பின்பற்றப்படும் காணாமல் போன புத்தகங்களுக்கு. நீங்க அதுக்கும் என்ன ஒரு ஃபைன் போடலாம், அல்லது அமௌண்ட் ஒன்று அதுக்கு தீர்மானிக்கப்படும், அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க கட்டணும். பொதுவான நடைமுறை ஏன்னா they need to pay for the book. The value of the book should be paid, right? Or else they have to find the same book from the shops and they have to hand over them. So these ideas should be there. Okay, இப்போ நீங்க முதல்ல சொல்லுவீங்க. அப்போ இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ல சொல்லலாம். முதல்ல ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க எல்லா புத்தகங்களையும். அப்படி ரிட்டர்ன் பண்றவங்களுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை தானே இது, லேட் ஆனதுக்கு என்ன செய்வாங்கிறது, அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ல போடலாம். ஒரு ஸ்டார் மார்க் ஒன்று போட்டு காணாமல் போன புத்தகங்கள், சாரி டியூ டேட் தாண்டின புத்தகங்கள், லேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ற புத்தகங்கள் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு ரூபாய் ஃபைன் அறவிடப்படும், இல்லாட்டி காமனா ஒரு ஃபைன் இவ்வளவு அறவிடப்படும். அடுத்தது காணாமல் போன புத்தகங்களுக்கு அதன் புத்தகத்துக்கான தீர்மானிக்கப்படும் பெறுமதி அறவிடப்படும். இப்படிதான் நாங்கள் எழுத போறோங்கிறது மைண்ட்ல எடுத்துக்கிறதுக்கு தான் தமிழ்ல சொல்றேன் நான். ரைட், இப்போ நோட்டீஸ்னு தலைப்பு போடணும். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் you'll write the heading notice, right? And then what could be the second heading? என்ன ஹெட்டிங் போடலாம் அந்த நோட்டீஸுக்கு? Returning books, borrowed books. Sir, is that heading is compulsory? No, it is not compulsory. Yeah, you can write after writing notice, you can write immediately the message. Not compulsory. After writing notice, what would be the first sentence then? அனைத்து 11ஆம் ஆண்டு மாணவர்களும் கேட்கப்படுகின்றனர். எப்படி இந்த கேட்கப்படுகின்றனர் சொல்லி எழுதுறது? Are requested. Now you are writing all the grade 11 students are requested. என்ன கேட்கப்படுகிறார்கள், are requested. கேட்கப்படுகிறார்கள் are requested. என்ன செய்வதற்கு? to போட்டு அந்த செயலை போட்டீங்கன்னா சரி. All the grade 11 students are requested to return their library books. To return, திரும்பி மீள கையளிக்குமாறு, ready to hand over their library books. To hand over their library books. Now you have to mention the date. So before mentioning the date, you have to put on. Preposition on போட்டீங்கன்னா திகதி போடுவீங்க என்ன? On or before. அன்று அல்லது அதற்கு முன், இத்தனாம் தேதி அல்லது அதற்கு முன். அப்போ on or before வேணா சேர்த்துக்கலாம் நீங்க. On or before, if you are writing this notice today, you can give 1 week time. So you can say them to return the books before, on or before 27th, this Friday, before this Friday. அப்படி ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னா எப்படி சொல்றீங்க? On or before 27th of, sorry,
on or before 24th of April 2026. On or before na அன்று அல்லது அதற்கு முன் 24ஆம் தேதி அல்லது அதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு நாள்ல கொண்டாந்து கொடுத்துடணும். ரைட். அப்போ முதலாவது டேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ங்கிறதுக்கான விஷயம் முடிஞ்சு, இந்த மேல சொன்ன விஷயமும் முடிஞ்சு. அதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்லணும்? ஃபைன் ஃபார் த புக்ஸ் ரிட்டர்ன் லேட். இந்த கதையை நாங்கள் சொல்லணும். புக்ஸ் லேட்டாக புக்ஸை கொண்டாந்து கொடுக்குறவங்களுக்காக தண்டப்பணம் என்று அறவிடப்படும். சரியா? எப்படி சொல்றது அந்த வசனத்தை? தாமதமாக கையளிக்கப்படும் புத்தகங்களுக்கு நாளொன்றிற்கு 20 ரூபாய் வீதம் தண்டப்பணம் அறவிடப்படும். The books returned late will be fined Rs 20 per day. Per day. Very good. The books return late. லேட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணப்படும் புத்தகங்கள். The books return late will be fined. Will be fined. அறவிடப்படும். தண்டம் அறவிடப்படும். Will be fined. இது வந்து future passive voice. இன்னொரு passive voice நாங்கள் எழுதணும். Are requested. கேட்கப்படுகின்றார்கள் சொல்லி முதல்ல எழுதுனது ஒரு passive voice. 11ஆம் ஆண்டு மாணவர்கள் கேட்கப்படுகிறார்கள். Are requested to return the library books on or before. So you will mention the date and then you will say the next message. The books return late. Later return பண்ற புத்தகங்கள் will be fined. That is, the students will be fined for the late return of the books. அப்படி சொல்லலாம். The students will be fined for late return of the books. மாணவர்கள் தண்டம் அறவிடப்படுவார்கள் லேட்டர் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்காக. அடுத்து லாஸ்ட் புக்ஸுக்கு என்ன ஸ்டெப் செய்ய போறீங்கிறதுக்கான விஷயம் போடணும். நீங்க காணாமல் போன புத்தகங்களுக்கான பெறுமதி செலுத்தப்படுதல் வேண்டும், இல்லாட்டி அறவிடப்படும். will be charged, இல்லாட்டி must be paid. ஏன்னா the value for the lost books must be paid before the due date. அந்த டியூ டேட்டுக்குள்ள இல்லாட்டி பிஃபோர் above mentioned date, மேலே குறிப்பிட்ட தினத்துக்கு முன்னுக்கு காணாமல் போன புத்தகங்களுக்கான பெறுமதி செலுத்தப்படுதல் வேண்டும். must be paid. The value of the lost books must be paid on or before the above date. அவ்வளவுதானா? on or before the above date. That is, students who have lost their books have to contact the librarian to pay the value of the book before get their admission. அவங்களோட admission எடுக்கும் போது are requested to meet the librarian. Okay, is there anything you need to ask? வேற எதுவும் இருக்குதா உங்களுக்கு? Right, are you trying to write that note? Notice, Yes. sorry. Right, right. At the bottom, you have to write the librarian and the school name. Right, the librarian, chief librarian,
and the school name. That should be written at the bottom. கீழே நீங்க எழுதணும். நோட்டீஸ் எழுதுறவங்க கடைசியா கீழே யார் அந்த நோட்டீஸ் அறிவித்தலை கொடுக்குற அதிகாரம் பெற்ற நபரோ அவருடைய பேர் கீழே இருக்கணும் தானே. ரைட். Okay, this is how it should be written. ஏதாவது வசனம் நான் சொன்னது எனக்கு திரும்ப சொல்லணும்னு தேவை இருக்கவங்க நீங்க மெசேஜ் போடலாம், இல்லாட்டி அன்மியூட் பண்ணி கதைக்கலாம். Sir, can you repeat the starting point? The all the grade 11 students are requested to return their books. அப்படி போடலாம், வேற மாதிரி எழுதலாம்னா. The grade 11 students, those who have borrowed books from the library. அப்படி போடலாம் தானே. Those who have borrowed books from the library from grade 11 classes are requested. அப்படி போடலாம். grade 11 classல books libraryல புத்தகம் வாங்கினவங்க, those who have borrowed books from the library in grade 11 classes are requested. அப்படி போடலாம் அந்த எழுவாய. 11ஆம் ஆண்டில் லைப்ரரியில புத்தகம் வாங்கின மாணவர்கள். கொஞ்சம் வசனம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க நேரடியா the grade 11 students are requested to return their books. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுங்க, எல்லாரும் எழுதுங்க. நான் ரொம்ப நிறைய விஷயம் சொல்லிட்டேன், நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தலைக்கு போற மாதிரி நான் அழகா சொன்னேன். தமிழையும் சொல்லி இங்கிலீஷ்லயும் அந்த வசனங்களுக்கான எப்படி எப்படி மாற்றம் வரும்னு சொன்னேன். இப்படி சொல்லியும் எழுதாம இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சும்மா படம் பார்க்குற மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸ்கிரீன் முன்னுக்கு. நோட்டீஸ்னு போடுங்க, நோட்டீஸ்னு போட்டு கீழே எழுத தொடங்க. 3 விஷயம் எழுதணும். புக்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க இத்தனாம் தேதிக்கு முன்னர். லேட்டா கொடுக்குறவங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணப்படுவார்கள். புக்ஸ் ரிட்டர்ன் லேட் will be fined இவ்வளவு ரூபா per day, 20 rupees per day. நாங்க சொல்றோம், நீ அமௌண்ட் வேணா மாத்திக்கலாம், பிரச்சனை. ரைட். Students, those who have lost the books must contact the librarian to pay the value of the book. ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு யாருக்கு இல்லை, வேலை ஒன்று கொடுத்துருக்கேன்.
Okay, got your answer, question. Wait. To all grade 11 students. All grade students. Just to return them. Yeah, that was yeah. Right, your answer is okay. The payment will be received for the lost books from students. Actually, it is not the payment, it is the cost of the book or the value of the book. இல்ல அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா சரி பெரிய ஒரு பிள்ளை இல்ல. Or else you can write the value of the book will be recovered for the lost books from the students. Okay, this is correct, Kosa. Or else you can write the value of the lost books will be recovered. Will be a gana. Kosa. Okay, sir. Okay. Isra's answer. The grade 11 students are requested to return the library books on or before 30th April 2026. A fine will be charged for the late returns. If any book is lost, students must report it and replace the book or pay the cost. Good. Okay, Isra. That is nice. In capital போடுங்க. Notice. Okay. Okay, Isra, that is correct. Okay, வேற யாரும் எழுதி அனுப்புறீங்களா? வளமே அனுப்புறவங்களால கேட்கிறேன். மத்தவங்க யாரும் எழுதுறீங்களா? The cost will be recovered for lost books from students. That is also correct question. Right, good. Okay. Shall we move to the next page then? Reading on தானே அதை மட்டும் பார்த்துடலாம். Okay. There is a reading passage. With that, we have 5 questions with 3 optional answers. யாரும் இது நோட்டீஸ் எழுதுறீங்களா? எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்க. நான் கேட்குறேன். அனுப்புறதா இருந்தா அனுப்பிடுங்க. Okay, let's see this one. Study the text and underline the most suitable answers for the questions given below. When I first arrived at Glen Heaven, it felt like I had walked into a beautiful painting.
The air was cool and fresh, with the smell of pine trees, the breed, the warm bread coming from the nearby cafe, the narrow stone streets curved between small, colorful houses, each with window full of bright flowers. I could hear the soft sound of the fountain in the town square, where a few children were playing around a statue of an ancient hero. Everything in Glenhaven seemed peaceful and calm. People walked slowly, smiling as they passed. An old man sitting under a big tree waved at me, and a woman at a fruit shop greeted me kindly while arranging her apple. It was hard to believe that only a few hours ago I had been in a noisy city full of cars and crowds. Here, even my footsteps seemed loud in the quiet street. Outside Glenhaven, green hills stretched far into the distance, with white sheep eating grass in the fields. A small church stood on a hill, its bell tower shining in the sunlight. I felt relaxed, as if the whole area was breathing calmly beside me. For a moment, I thought about staying there to live among the peaceful street and the people of Glenhaven. How did I miss this place? I thought, a place I could call home. Glenhaven is a painting village cafe. People in Glenhaven are unfriendly, proud, cheerful. Before visiting Glenhaven, the writer had been in a busy place, beautiful park, calm village. After seeing Glenhaven, the writer seems to be horrified, sad, excited. This text has been taken from a fairy tale, travel story, funny story. Yes, what could be the first answer? Village. Yeah, it should be a village. Why can't you say it is a painting? Because he mentioned that painting. The word painting is there in the text, but you are not giving the answer as painting. Why? He felt like Yeah, because the person felt like I had walked into a beautiful painting. So it's like a painting, but he is walking into a village. So that comprehension should be there. ஏன்னா அப்படி விளைங்களும் நாங்கள் பெயிண்டிங் ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு வில்லேஜ். மேலோட்டமா வாட்சவர் பெயிண்டிங் அப்படி ரெண்டு மூணு வேர்டை வாசிட்டு போனவங்க பெயிண்டிங் சம்பந்தம் காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சு சில பேர் ஆன்சரை போட்டுருவாங்க. சரியா காம்ப்ரிஹென்ஷன் செஞ்சவங்க தான் அது ஒரு வில்லேஜ்னு விலைக்கு வாங்குறது தான் என்ன விஷயம். ஓகே, அது கஃபேன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் அங்கே பிரெட் கதையெல்லாம் வர்றதுனால தான். ஆனா அது ஒரு வில்லேஜ். செகண்ட், people in Glenhaven are unfriendly, proud, cheerful. 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 They were not unfriendly. If they were unfriendly, they won't wave their hands. They won't smile. ஏன்னா அவங்க சிரிக்கிறாங்க, கைகள் அசைக்கிறாங்க, சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஏன்னா பிரைட் ஃப்ளவர்ஸ், பீப்புளை பத்தி கைச்ச இடங்கள் என்ன, பீப்புள் வாக் ஸ்லோலி, ஸ்மைலிங் ஆஸ் தே பாஸ்ட்.
And a man waved his hand. A woman at the shop greeted me kindly. So they were cheerful. They were not proud. Proud பெருமிதத்தோட இருக்காங்களா இல்லையே? பெருமிதம்னா பெருமை கொண்டு இருக்காங்க கதைக்காம இருக்குது அப்படியும் இல்லை, right? So cheerful is the correct answer. Before visiting Glenhaven, the writer had been in a busy place, beautiful park, calm village. Busy place. Busy place. ஒரு சென்டென்ஸ் வருது தானே அவர் சொல்றார். செகண்ட் பேராகிராஃப்ல தானே. Second paragraph, last line before line la varudhu. I had been in a noisy city full of cars and crowd. It was it was hard to believe that only a few hours ago, எனக்கு ரொம்ப நம்பவே முடியாம இருந்துச்சு, ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஒரு சில மணி நேரத்துக்கு முன்னுக்கு தான் ஒரு பிஸி சிட்டில நான் உட்கார்ந்து இருந்தேங்கிறது. சாரி, ஒரு பிஸி சிட்டில இருந்தேங்கிறது. I had been in a noisy city. சத்தமான இரைச்சல் மிக்க நகரத்தில் இருந்தேங்கிறது. So the answer is busy place. After seeing Glenhaven, the writer seemed to be Glenhaven பார்த்த பிறகு அவர் எப்படி இருந்தாரு? Excited. Horrified, sadங்கிறது. Horrified சொன்னா பயந்து போயிருக்கிறது. Horrified. Sad கவலை இல்ல, excited. He was amazing about that the place, unusual people, beauty. He was excited, amazed. வியப்படைஞ்சிருக்கிறார். This text has been taken from இப்போ நீங்க ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேள்வி இது. இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எதுல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க? Is it from a fairy tale? Is it from a travel story, or it's from a funny story? Travel story. It's from a travel story because it won't be a fairy tale because you can't find any fairies there. Magical ideas are not there, and magical peoples are not there. The real life is explained. And real life is not, if the real life is not there, and amusing thing, magical things are there, that is fairy tale. And also it is not about a funny story. No funny things are there. நகைப்புக்குரிய விஷயங்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை. So it is a travel story. A person is traveling to that place and he is explaining what is happening around him, what is the excitement, what is the thing that he can see there, experiences, right? Okay, so it's a travel story. Okay, children, there we can finish the class, right? And I'm asking you um, to write this paragraph by yourself and share it in the next class. Then we can discuss this question also in the next class, right? Hope it was useful for you. Yes, sir. Okay, then we'll finish there. Right. I have been outside of this country. That's why I couldn't do the classes for a short period of time. So hope that I could do the classes continuously. There is another teacher also, but we'll see. Okay. Okay, children. Good night, you all. Thank you, sir. Good night, sir. Okay, good night. Okay, good night. Bye.